家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。台山县有很多客家嘅浪漫，5月同法之高考，喺6月1號2024種子西路葡萄假年法，也係國家級嘅綠土，也係客家人行過嘅歷史路。Running through the Western Taiwan corridor, Provincial Highway 3 has the potential to become a world-class long-distance trail and a unique cultural passageway. One highlight along this route is the Raknu Silu Trail. This year, it's hosting the first-ever 2024 Raknu Silu Trail Carnival, featuring participants from 9 countries and 21 trail organizations. This event is a fantastic way to show the world that the Raknu Silu Trail is not just a path for fitness, but an international green corridor full of cultural significance. Hey, what's up, everyone? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。我聽 Leo 剛剛聊到的是一個，我最近也常常會提到，然後也去過了2次的 Raknus Silu，種子西路，對，種子西路，張之細路，超愜意，超棒的，而且全長我記得快將近400公里吧？對，它就是從這個桃園龍潭一直到台中的東勢這段沿着台山線的內山公路的一條古道。對，當年啊，有很多商業跟文化上的交流。對，你講到重點了。早年台灣有樟腦王國的一個美名就是因為樟之細路。為什麼叫樟？就是因為這邊有很多的樟樹，所以呢，早年的先民就在這邊開採這個樟樹啦，做成樟腦油，然後輸出出去。但現在沒有了啦。沒有，對。這條路現在是台灣很多朋友來選這個長距離步道的一個首選所以今年呢就有舉辦了一個第1屆的2024樟之細路步道嘉年華活動。這個活動呢，就當然是把這個這麼長400多公里的這樣的一個步道，把它集結起來。所以我們也特別邀請到了9個國家21個步道組織，然後有超過80名的步道的好手呢，來到台灣一起來走這一條國際有名的樟之細路。對，讓樟之細路呢，不止在國內很有名之外呢，可以在國際上呢，可以邀請到很多朋友一起來體驗對啊，非常棒。All right, well, let's teach you some of the phrases about this trail. For instance, it's called 樟之細路，怎麼說？種子西路，種子西路 ，and it's a trail，它是一個步道。鋪頭 and they have a carnival going on, which invites a lot of international folks to come visit. 嘉年華，假年法 which is just a play on the word carnival. There you have it. Another round of Talk About Hakka here on ICRT. 什麼大家？漢字say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.